Thank you very much, everyone. And I'm going to be a bit brief today because I have a 4:30 meeting, and that's what we called it a bit earlier. So I won't be able to answer any questions. Let's move forward and look at the Ontario numbers. The Ontario numbers have actually stabilized in around the 1,500 mark. We've been in the 1,000 mark or so now for a couple of days, and we. Are now seeing decreases across the province, albeit higher in the GTA area with Toronto and so on. Ottawa is at 46. Our numbers have actually started again to, oops, let me just, sorry about that. Our numbers have started to, here. So our numbers really are starting to go down now in terms of daily increases. Although we had a bit of a blip yesterday, we're up to 263 active cases and 2,567 cases in all. We have 23 patients hospitalized, and of those, 14 are in Cornwall Hospital, and one is at the Hawkesbury Hospital, and the remainder are in Ottawa. We have no ICU. We have 60 deceased, unfortunately, tragically. I know there was a question about the ministry numbers being higher, but they're always tweaking and fixing. So this is what we have reported so far. In terms of our outbreaks, again, we are continuing to have the outbreaks. We have one, the one that's more active is the Woodland home that actually has, I might as well say it now. Um, yeah, 30 positive staff, 30 positive residents with 26 active, and we've had 2 deaths there, and we've had 10 positive staff, of which 5 remain active at this point. This outbreak was declared in December, and then it sort of resurfaced again as it was dwindling off with more cases. We have been doing on-site inspections and IPAC inspections, infection control inspections, as well. EMS and the doctor, the on-site doctor, have been doing rounds there, so the support seems to be stable in that regard. Again, it's a matter of waiting out those cases and supporting the home. In terms of our tests, our vaccines, again, we've state where the number hasn't gone up, but it will go up this week. We just received a tray of Pfizer, and we're going to now start going out this week to retirement homes and visiting back the long-term care homes that we first vaccinated in January. That now is to 21 to 27 day second dose, and so for Pfizer. The encouraging thing is, if you can see, we are really starting to flatten off in terms of the number increases were quite steep heading into January in terms of cumulative cases growth, and you could see that it's the same for Cornwall, SDNG, Prescott Russell. Equisasne is also starting to sort of go down a bit in terms of acute increases, although yesterday we added, I think, 11 cases, if I'm not mistaken, to Equisasne. Today, today the change, we've added 3 in Akwesasne, we've added 1 in Cornwall, 6 in SDNG, and 3 in Prescott Russell. And the SDNG ones, for the most part, are in the outbreak that we have at Woodland, and so we added 13, which is relatively a lower number, and that is reflected by our rolling average, which you see here is really going down into, now we're going down into towards the red now, which were much higher here as compared to here. So we are going into the right direction, and even like I said, even Cornwall now is going down into the 60 range, where it was up. It really peaked in the 200s. So we are seeing a downshift in that, and we know that let's continue doing that. We know that imminently over the next couple of days, if not Monday, the latest, the government will make some decisions as to when they should be
perhaps pulling back on some of the restrictions that are been put in with the stay-at-home order. I'm really not sure where they're going to go with this. Are they going to open up slowly like Quebec did, or are they going to expand it for another couple of weeks? It really it depends on the government. Like I said, they likely. My opinion is that they probably will take a regional approach because some areas are lower than others in terms of numbers, and like I said, we're sort of right at the border right now, where we'll likely by the time they make a decision, be now in the red zone, sort of below that red zone line. Hopefully, if the trends continue. And again, this is up to them. I'm not able to foreshadow what they're going to say or do. Again, it's just a matter of being very careful. And I think the reason that they're going to be ultra prudent in this regard is because of those variants of concern, of which we have not had any yet in our area, but it's inevitable that we will see it in most parts of Ontario quite soon. Hopefully, like I said, we will maintain the 6 foot distancing and the masking that will keep that at bay. Now, I just want to focus a bit on the vaccine situation. And it's going to stop sharing here. So, in terms of the vaccines, we have had multiple meetings with the general. In fact, that's why I have to get off at 4:30. It's another vaccine allocation meeting that we're going to have, and the numbers we're going to be expecting this week. We're going to we got one tray, which is about 1,000 doses. I rounded up at about 1,000, but it's 950. But then we can get an extra dose in the vials. So usually, if we're lucky, we can get about 1,100. So I usually about 1,000 or so. I sort of rough it there, but that's it can get a bit more, but I'm just saying about 1,000. So we have received 1,000 this week. We just got our allocation numbers for next week. We are not going to be receiving any next week. However, we are slated, all things being the same and no surprise, no surprise shortages. We're slated to receive 3,000 vaccines, Pfizer vaccines, on the 15th, and another 4,000 on the 22nd. A general had told us today that they do believe that towards the end of February into March, we're going to start to seeing bigger numbers. And so we're now making plans to obviously finish our long-term care and retirement homes, and essentially start moving into providing frontline healthcare workers, and at the same time moving into some more vulnerable populations, like looking at seniors and elderly living outside long-term care and retirement in congregate settings, and other high-risk areas. So that is going to come, and we've been talking with multiple partners locally, and we have a team in place. We having a walkthrough meeting tomorrow with the general and other health units, how we're doing our plans moving forward, and I think we're in good shape to be able to react to receiving a lot of vaccines at once, which is likely what's going to happen. I know that now there's 3 vaccines pending for approval, so that's going to add 3 other vaccines to our ability at this point in time. So you will see that we will have added by the end of this week into next week more retirement homes, and we will be returning now to some of the homes that we visited back in January to give the second dose to the residents. We are holding back the second dose to those that we vaccinated early on, that we were vaccinating everybody at the homes, which included staff and the essential visitors, caretakers. We are going to be holding that back for 35 days, just to ensure that we have enough to go to the first and second round, first of the within a time span of 21 to 27 days for the residents first. So I do anticipate that we will be, having much higher numbers as we move forward. We will be getting a population-based allocation as soon as the ministry is able to really predict what we will be having and when it's coming. So it's a matter of us adjusting to that. We do have our plans in place. We have plans that are being reviewed with the ministry. Like I said, tomorrow we're going to walk through them with several other health units in the Eastern Ontario area, where we have a grid of which population, which target, how we're
we're going to do it, what setting, who we're going to use, and so on. So we have a team that's working on that literally exclusively, and I think that our main goal again is to get the priority populations and the vulnerable ones. So this long-term care retirement home, and next the elderly as well. At the same time, we'll do some other high-risk individuals, front-facing healthcare providers, and so on. So that's where we are with that. Donc, bonjour tout le monde. Je vais commencer parce qu'aujourd'hui, je ne pourrais pas prendre des questions, malheureusement, parce que j'ai un appel important à 4h30 vis-à-vis les vaccins. Donc, je vais commencer avec les chiffres antérieurs. On a augmenté de 1563 cas depuis le jour précédent en Ontario. Ceci est de bonnes nouvelles parce qu'on voit un plafonnement. En effet, on était à 4000 il y a quelques semaines. On est resté à 2 à 3000. Là, ça fait quelques jours qu'on est dans les 1000, 1500 aujourd'hui. Donc, c'est à la bonne direction qu'on voit les chiffres. Toujours, malgré qu'ils sont moins des cas, on voit toujours la plupart des cas à Toronto, autour de Toronto, GTA. Ottawa avait 46 cas, donc Ottawa commence à diminuer aussi. Ça va à la bonne direction. Donc, au niveau des nos statistiques, je vais partager mon écran. Je vais le mettre en français ici. Donc, nous avons ajouté en total ici 263, on a 263 cas actifs actuellement avec 2567 cas en total cumulatif. On a 23 patients hospitalisés, aucun ne soins intensifs. La plupart sont à l'hôpital de Cornwall. En effet, on a 14 à Cornwall, une à Hawkesbury, les restants à Ottawa, aux hôpitaux à Ottawa. Nous avons 60 décès, malheureusement, tragiquement, et nous avons 13 flambées. Et la plupart des flambées que nous avons, ceci est un chiffre moins qu'on avait il y a quelques semaines. On a été rendu à 18, 19, je pense. Donc, au niveau des flambées que nous avons, celle-là qui est le plus actif actuellement, c'est à Woodland. On est rendu à Woodland avec... je vais juste le retrouver ici. Oui, avec 30 cas positifs des résidents, 26 donc sont actifs. On a 2 décès de cette institution avec 10 employés qui étaient positifs, avec 5 qui reviennent, qui sont toujours actifs. Et nous avons visité pour faire une visite de contrôle d'infection. Et les paramédics avec les médecins sur place ont fait leur visite et les évaluations. Donc, tout semble stable au niveau de cet aspect-là. Donc, on va attendre que l'éclosion va finir. Donc, je veux juste partager un petit peu les tendances qu'on voit au niveau des courbes qui commencent à avoir un plafonnement qu'on voit ici. Donc, si on voit toute la région du Bureau de santé de l'Est Ontario, vous pouvez voir qu'on avait vraiment une pente importante ici entre novembre, décembre et janvier. Donc, on voit vraiment un plafonnement qu'on voit au niveau des cas cumulatifs par jour. Et ceci, on voit soit à Cornwall, soit à SDNG, soit au Pascal Russell, et même à Cossasny, on voit que ça diminue. Au niveau, excusez-moi, au niveau des cas confirmés, on voit la même chose. Et au niveau de variation, hier, on a ajouté une quarantaine et la plupart étaient on avait comme une 11 de Aquasasni, puis on avait la plupart de SDNG, mais c'était le flambé, l'occlusion à Woodland. Donc aujourd'hui, on rajoute 13 en total. Avec 3 de Aquasasni, une à Cornwall, 6 à SDNG. La plupart sont reliés aux flambées et 3 à Pascal Russell. Donc, on voit que c'est vraiment une nette amélioration. Je suis habitué en disant qu'on a ajouté 30, 40 par jour ou même plus des fois. Donc, on va sur le bon trajet. Au niveau des vaccins, vous voyez ici, on a vacciné 2527 personnes actuellement et je vais vous en parler tantôt. Je vais juste parler un petit peu au niveau des écoles. Les écoles ont commencé. On parle aussi
bien entendu, vous avez vu à Québec, la semaine prochaine, ils vont commencer à relâcher un petit peu, ouvrir les magasins, etc. On se fait demander est-ce que ça va arriver ici à Ontario. Je peux vous dire que oui, on voit une nette amélioration au niveau des cas. On a encore pas mal de patients hospitalisés aux soins intensifs à travers l'Ontario, mais les chiffres vont toujours à la bonne direction. Mais encore, on a la variante aussi qui est une autre menace, à mon avis. Donc, il faut penser à qu'est-ce qu'on pourrait faire. Donc, il y a des choix. Le gouvernement doit faire un choix cette semaine parce que la semaine prochaine, une mois va dépasser au niveau de l'ordre de rester chez vous et des fermetures de magasins non essentiels, etc. Donc, il y a deux choix, soit de commencer à rouvrir toute la population, toute l'économie, doucement, 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 ou de continuer pour une autre quelques semaines pour être sûr à 100% que quand on va ouvrir, les cas vont être beaucoup plus bas, et aussi pour la prévention de propagation du variant, du virus qu'on n'a pas vu dans notre région encore, mais c'est juste le temps qu'on va le voir à travers l'Ontario. L'autre choix sera de faire ça de façon régionale, de dire, OK, certaines régions sont mieux, ils vont ouvrir, mais quand même, je pense qu'il va y avoir des restrictions parce qu'on devait être un peu prudent. Donc, le fait que nous commençons à diminuer avec nos cas, à mon avis, est un bon signe. Par contre, ce n'est pas le temps de relâcher. En effet, au contraire, il faut continuer avec les distances physiques, le 6 pieds, les portes des masques, etc. Parce que ça, c'est très important pour prévenir la propagation non seulement le COVID originel, mais les variantes aussi qui semblent être plus faciles à se faire transmettre d'une personne à l'autre. Donc, ça, c'est très important. Donc, je vais finir avec les vaccins. Comme j'ai dit tantôt, nous avons vacciné plus que 2500 personnes. Nous avons vacciné, en effet, tous les résidents en maison de longue durée. On continue avec les maisons à risque de maisons de retraite. Et nous avons reçu récemment 1000 doses de Pfizer cette semaine. Donc, on va continuer avec les maisons de retraite et nous allons retourner aux quelques maisons que nous avons commencé au mois de janvier pour donner le deuxième dose aux résidents. Qui ont reçu leur dose en mois de janvier. Donc, entre le 21 et 27 jours du Pfizer. En effet, nous n'allons pas donner une deuxième dose au personnel que nous avons vacciné. À ce moment-là, on va retourner à 35 jours pour le faire. Nous allons continuer avec nos vaccins, nos programmes. La semaine prochaine, on ne va pas recevoir des vaccins, mais si tout va bien et puis il n'y a aucun problème avec Pfizer, nous allons recevoir plus que 3000 doses la semaine du 15 février et plus que 4000 la semaine du 22 février. Donc, on commence à avoir un débit et nous espérons qu'on va avoir un débit régulière, de routine qu'on pourrait planifier pour faire une expansion de qui on vacciné. En effet, nous allons terminer avec les maisons de longue durée et les maisons de retraite, et bien entendu. Et nous allons commencer à vacciner les personnes qui travaillent au milieu hospitalier, surtout les personnes à risque qui prennent soin des personnes de COVID. Et aussi, on va en même temps faire une expansion pour commencer à vacciner les aînés, les personnes âgées qui sont à domicile, qui ne sont pas dans les maisons de retraite ou de maisons de longue durée. Ça sera une autre priorité pour nous parce que on veut cibler vraiment les personnes à risque. Et si on cible les personnes âgées, on va cibler probablement la plupart des gens qui en souffrent, qui vont à l'hôpital et qui meurent à cause de COVID. Donc, ce sera très important pour nous de le faire. À ce moment-là, on a des plans, pour les différentes populations. Il s'agit de savoir combien on va recevoir, quand on va le recevoir. Nous avons fait toutes les métriques, les protocoles pour qu'on puisse aller et vacciner beaucoup de gens en même temps, plusieurs endroits. Donc, tous les plans sont en train d'être faits. On va les partager demain avec le général Hillier, qui je vais rencontrer dans quelques minutes. Donc, c'est tout pour le moment. Thank you very much.